ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് the one man, the one thought behind all getting us all these big movies over here, Sri Gokulam Gopalan sir, to join the dais. Good to see you back here in Cochin, Sri Bobby Sinha. Again, a boy, a charmer. ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വന്ന ആ ഒരു ബോയ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശങ്കർ സാർ എന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ പ്രിയ കലാകാരൻ ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണി, ഹിസ് ഫിലിം ജേർണി, it has been a wonderful journey, but still that charma and Siddharth is still there. He looks like the same. Welcome Siddharth to Kochi for the Kerala promotions. ആദ്യമേ തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ലെവലിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ചിന്തിപ്പിച്ച അത് ഒരു ജെന്റിൽമാനിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ അതൊരു കാതലിൽ മാറി, പിന്നെ ഒരു ബോയ്സും ജീൻസും ഐയും അന്യനും ഇങ്ങ് ഇന്ത്യൻ 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നു. അത് മറ്റാരുമല്ല, the one name, one big name in Indian cinema, and Indian cinema will always celebrate this name, Shankar Shanmugam sir, to Kochi for the promotions of Indian 2. 100 years of Indian cinema in നമ്മൾ പറയും. 100 years of maybe like 120 years of Indian cinema is currently been happening right now. In that 100 to 120 years of Indian cinema, there is 60 to 65 years of Kamal Haasan happening. So what does that mean? We are presenting before you Indian cinema right before. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to welcome one and only Ulaka Nayak, and can you have a standing ovation with the whole team to Padma Bhushan Kamal Haasan sir to Kerala. നല്ലൊരു സംഗമം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Day after tomorrow, that is July 12th, film Indian 2 is going to release. Please watch in theaters. And I thank to the Gopalan sir and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. Thank you so much, Sri. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் 2 ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலையும் இந்த மேடையிலையும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டைரக்டர் ஷங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்னை தூக்கி காமிச்சிட்டார் அவர். ஹி இன்ட்ரடியூஸ் மீ வித் பாய்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு படம் வாஸ் அன் ஐடென்டிட்டி தட் ஐ கேரிட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஐ ஸ்டில் டூ. அண்ட் எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் ஷங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் to say that I am a Shankar hero not once but twice. And this second time is even more special than my launch film because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Haasan sir. And I am very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing this stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling, what is the easiest way to explain Indian 2? யாரோ கேட்டாங்க, எதுக்கு எப்போ பாரு கரப்ஷன் பற்றியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எடுத்துட்டீங்க இல்லை அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ செட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் இல்லை, எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பற்றி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பற்றி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024 we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. So இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்லுவேன். இது சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டமில் வந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் கேன் வி டாக் அபவுட், யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, வாட் ஷுட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ், இது எல்லாமே இந்தியன் 2ல் பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிராண்ட் ஃபில்ம் and it's got incredible technicians, cameraman Ravi Varman, music director Anirudh,
editor Shankar, production designer Mutturaj, எவ்வளவோ fight masters, எவ்வளவோ choreographers, and என் கூட நடிச்ச எல்லா actors, lot of them could not be here today. Rakul Preet Singh, and we've all worked really hard on this film and we believe in this film. இது ரொம்ப exciting. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய generations பேசி கொண்டாட போற படமா எனக்கு தெரியுது. And I just want to say one thing about the most exciting thing for me is to share the stage with Kamal Haasan sir. And I have always looked up to him. He's been my guru from the start. And our work பண்றப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கேன். It's really, I can't tell you, I can't describe it in words. When you see Kamal Haasan acting in front of you, it really does something, you know. And it makes you believe that you're in the right profession. நீ ஏன் பிறந்தேன்னு ஒரு explanation இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி I felt when I saw Kamal Haasan sir acting. So I can't wait for Senapati to come and show his zero tolerance again to a new generation. And from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமாக தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுத்துருக்காரு. நான் அவரோட பேஷன் ஃபார் சினிமா பார்த்துருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தை வந்து அவர் நைட் 1 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பித்தார். ஒரே டேக்கில் வந்து விதவுட் கட்டிங் 3:30 மணி வரைக்கும் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கினார். தட் இஸ் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் சினிமா. அவருக்கு வயசுலாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். ஹி ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் passionate film lovers that I have met. Thank you Gopalan sir, thank you for supporting films, thank you for being there when all of us needed you. Thank you so much. So get ready guys, July 12th Indian 2 is coming, zero tolerance, and Tata vararu kadara vida poraru. I hope you all enjoy the film. Thank you. Thank you so much, dear Siddhar. Media friends, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்கே லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப ஏழை விவசாயி வந்து அந்த லஞ்சம் கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார். இந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பேன். ஆனால் அது வந்து ஒரு கதையாக வரலை. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்சம் நியூஸு, தாத்தாவோடைய நினப்பு, ஆனால் கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபீலிங் இருக்குது, மறுபடியும் தாத்தா வரணும்ன்ட்டு 2.1 டயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஃபார்ம் ஆச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, உடனே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட் 1ல் இருக்கிற அந்த சேனாபதி கேரக்டரை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாருடைய ஃபாதருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணிக்கிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளோ கோவக்காரரு, அவர் வந்து மிலிட்ரியில் இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்ட் 1ல் பார்த்தீங்க. அதே வந்து 25 வருஷம் கழித்து நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போது அவர் அந்த கெட்டப்பில் வந்து நிற்கும்போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ், ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதே ஃபீலிங் தான் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும்போதும் ஃபஸ்ட் டே வந்தப்போ அதே ஃபீலிங் கூஸ் பம்ப்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் தேட்டரில் வந்து சேனாபதியை 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் நான் நம்புகிறேன். அவர் மட்டும் இல்லை, இன்னொருத்தர் நீங்கள் 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போகிறீங்க அந்த படத்தில். அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அவரையுமே ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் பார்க்கும்போது அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் வந்து 28 வருஷம் கழிச்சு அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காருன்னு போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. வந்து இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்றைக்கி நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்தில் இருக்கார். அந்த படத்தினால அவர் எப்போவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர். வந்து சத்தமாக பேச மாட்டார், ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். வந்துட்டு பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர் ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவனில் பார்த்தேன், அவ்வளோ சூடாக இருக்குது. என்ன சார், என்ன நம்ம எதாவது கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்லை இந்த சீன் பண்ணுற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கே, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடித்தார். சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அது மாதிரி இப்போது
கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்னாலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்னாலையும் அந்த குவாலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். 70 நாள் வந்து அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப் போட்டு 3 hours மேக்கப் போட்டு சாப்பிட முடியாமல் திருப்பி கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு சீன் வந்து ரோப்பில் தொங்கணும், ரோப்பில் கட்டி தொங்க விட்டோம். ஒரு ஷாட் இல்லை, 4 நாள் எல்லா ஷாட்டும் ரோப்லேயும் தொங்கணும். ரோப்பில் தொங்கிட்டே வந்து பஞ்சாபி டயலாக்ஸ் பேசணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு. அதுவும் இல்லாமல் ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்த சீன். ஸ்லோ மோஷனில் சீன் எடுக்கிறதுனால அவர் முன்னாடியே பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். 24 ஃப்ரேம்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டு 12 ஃப்ரேம்ஸில் வந்து ப்ளே பண்ணும்போது கிச்சு கிச்சு கிச்சின்னு ஃபாஸ்ட்டாக வரும் சவுண்டு. அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வர சவுண்டுக்கு சிங்க் பண்ணி அவர் திருப்பி நடிக்கணும். கேமரா ரோல் ஆகும்போது நடிக்கணும், ரோப்பில் தொங்கணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு, பத்தாவது கையில் வந்து வரைகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேறு கொடுத்தேன். இவ்வளவும் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டுன்னு எந்த ஆக்டராலையும் முடியாது என்னால் வந்து அடித்து சொல்ல முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிறப்பாக நடித்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு 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 உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சித்தார்த்து ரொம்ப சிறப்பாக நடித்து, அவர் பாபி சிம்மா, அப்புறம் விவேக், அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், ரகுல் பிரீத் சிங், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நடித்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங்னால ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஸ் வேர்ல்டு 2000, மிஸ் யூனிவர்ஸ் 2017 டெமிலே தெபோன்னு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கேலண்டர் சாங்கில் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க, நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை வந்து பாடியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கேரளாலேருந்து நிறைய கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டணம் ரஷீத் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் மேக்கப்பில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. சதீசன் காஸ்டியூம்ஸ் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர், அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. நண்டு போட்வால் அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிருத் வந்து ரொம்ப அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் இந்த படம் பார்க்கலாம். வந்து ரவிவர்மனுக்காக பார்க்கலாம், கேமராமேன், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ் சாருக்காக பார்க்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸுக்காக நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ எல்லா டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ, ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டர், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன், அப்புறம் ஸ்டண்ட் டைரக்டர்ஸ் அன்பறிவுலேருந்து அனல் அரசுலேருந்து பீட்டர் ஹெயின், தியாகராஜன் மாஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டன் சில்வா, இவ்வளோ பேரும் வந்து ஆக்ஷன் சீன்ஸு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான சீனுக்கெலாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுற கோபாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா லைக் இந்த படம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும் வந்து ஒரு எங்கேஜிங்காக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அத்தனை ஃபேமிலிஸும் வந்து இது ரசிக்கக்கூடிய படமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி போகும்போது ஒரு தாட் ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வரும். அதாவது இந்த படம் வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்கிறத விட ஒரு பேன் இண்டியன் தாட் உள்ள படம்னு நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் வந்து இந்தியன் 1 வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய வெற்றி ஆக்கிறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்தீங்க. இந்த இந்தியன் 2வையும் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வெற்றியாக நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Shankar sir. Kamal sir, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലൻ സാർ, ശങ്കർ സാർ, കൃഷ്ണമൂർത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ്, ബോബി സിംഹ, my technicians, thank you. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 600-ലും ഏറെ പ്രിൻ്റ് എത്ര ഉണ്ട്? 630 പ്രിൻസാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vijayam when we released 15 prints, and they said, "Nee star avumda," എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെ ആയി. ഇന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന, എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെന്നും നന്ദിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇത്രയും ദൂരം
എൻ്റെ യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ഹിയർ ഇന്ത്യൻ 2 പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. Now it is there. I think in the world, after Cecil B. DeMille and Hitchcock, Shankar sir is the person who is doing the same film again after 28 years. ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുന്നു. That is, I am part of that endeavor. And ഇത് എൻ്റെ പടമാണ്, ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അടിക്കാം. ബട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ എനർജി, വർക്ക്, എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് സ്കിൽ കാണാം പടത്തിൽ. ഇത് മേക്കപ്പ് തൊട്ട് not only for Senapati's makeup, but other people's makeup, because he was working with me for some time. From that, this 28 years, makeup has improved, and especially a Malayali has come to the forefront. I see him working in very many good important films which are demanding international standards. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ. സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സിനിമ. സോ ദിസ് ഹസ് ബ്രോട്ട് മീ ഹിയർ. ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് that if you like the picture, you will make it a record film. You will never let me down. And so we have also tried not to let you down. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. We hope that you will like it. Because I miss Nedumudi Venu. While we were acting, he said almost സുഖമില്ലാതെ കടന്ന അറിയുമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് മിസ് ദ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അയാളുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി മൂവിങ് സീൻ. ഇത് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അത്ര മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Whenever I see, I dub the film, I know that he is there and he is not there. Same emotion ningalkum undavum, because I always said, ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, one of my favorite Malayalam actors നെടുമുടി വേണുവാണ്. I always, even Indian one സമയത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമായിരുന്നു, എന്നും അത് പറയുന്നു. And I have many friends in Kerala and many critics and many people who sculpted me to what I am today. I am ഒരു ചെറിയ where all this product is made എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴെ made in Kerala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not only Tamil Nadu, partly പാർട്ടായിട്ട് വേറെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ഏബിൾ ടു ബിക്കം എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദം. യെസ്റ്റർഡേ വി വെർ ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ടു ദ സെയിം enthusiasm from the media and the people. I hope this enthusiasm spreads to the people also. And I know it is in capable hands. തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് റിലീസ് ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സോ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ വർത്ത്-വൈൽ തിങ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൽ ഹാസൻ സാറിനെയും ശങ്കർ സാറിനെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കമൽ സാർ 1996 ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ്, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ സാർ. ഈ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്.
അത് കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത് സാർ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ വലിയ രംഗത്തൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് സാർ. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് എടുത്തു, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സാർ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 മാസമായിട്ട് സാർ കൽക്കിക്ക് വേണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യൻ ടൂറിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് സാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുള്ള ഒരാളാണ്. എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത്രയും എനർജറ്റിക്കും ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Where does the energy come from to do this? Okay. ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു അപ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ എനർജി. ശമ്പളം അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് ആരും എന്നോട് ടാക്സ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. So that is where my energy comes from. Your enthusiasm to watch me on screen makes me go on screen. Thank you. Next. How has your approach towards playing Senapati evolved during these years? Keep the mic close. Hello. How has your How has it evolved? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്? Let me start with the very first. സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒക്കെ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ. പക്ഷേ അത് ഒരാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്കൽ വെസ്റ്റ്മോർ 28 years back. He did something for us which was not available anywhere in India. No other Indian actor could get that. We were very grateful. After 28 years, he had retired. But without any sort of big effort, or he helped other young makeup men come up with newer techniques, there were a lot of problems because some of the chemicals didn't agree with me. We had to stop shooting. So they changed. It is like a laboratory science. ഇത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ it is rocket science. And so many people worked, so many chemists worked to make it possible that I could continue working without problem and continue working in other films also after this. So അവരൊക്കെ the stunt ആവട്ടെ, the dialogue, everything has changed over time, and we have tried to catch up. But we know that you will be kind to an old man like Senapati. So we've tried our best. The old man has tried his best. സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ചിത്ത എന്നുള്ളൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി. മഹാനദി എവിടെയാണോ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ് ചിത്ത കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. സാറ് വിക്രത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ലോകേഷ് പറയുമ്പോൾ ലോകേഷിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സാർ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. എപ്പോഴും കമൽ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമൽ ഹാസൻ എന്ന പ്രതിഭയിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അല്ല, അത് അങ്ങനെയല്ല. നോബഡി ക്യാൻ സീ ബിയോണ്ട് ദെയർ ടൈംസ്, അതാണ് സത്യം. ബട്ട് ഈ കച്ചവടത്തിൽ അത് കുറച്ച് താമസിക്കും. ആ താമസമാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റെഡി ഫോർ യു ടു സീ. You can understand it. You understand a film by Nolan. Nolan's picture runs well here. The reason why we don't do it is there are certain rules in the business of cinema. You are ready, I am ready. ഈ താമസം കച്ചവടം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ
you are not ready എന്നായിരിക്കാം. But we are all clever people, but we must be given opportunity. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Nobody sees the future so clearly, at least not me. Don't blame me for that and push me towards future. I'll be much older if you push me to future. Use me now as I am. Because if you say സാരെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറാണ്, പിന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് തത്കാലം കൈയടിക്കേണ്ട സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന കുഴപ്പമാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൈയടിച്ചേക്കണേ. You are the only person who pursue Gandhi in the true form. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി 2 കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. സാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻസിലൊക്കെ അതർ ഡിസൈൻസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഖാദി തുണികളാണ്. ആൻഡ് യു ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് നോൺ വയലൻസ്. പക്ഷേ സാർ ചെയ്യുന്ന വിക്രമായാലും സേനാപതി ആയാലും ദ ഡീൽ തിങ്സ് വിത്ത് വയലൻസ്. സോ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അല്ല, മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയാറില്ല. കാരണം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ദെൻ ഐ ബിക്കേം എ ഫാൻ. ഒരിക്കലും ഭക്തനാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഈ വീരം വയലൻസ് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാലർ ഇസ് അഹിംസ. ഗാന്ധിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അസാധ്യ ധൈര്യം വേണം, വീരം തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആർ ബ്രദേഴ്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ്, സെയിം കോയിൻ വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ടു ഇറ്റ്. ഒരാൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു, ഒരാൾ അത് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് യു ക്യാൻ ഹിറ്റ് മീ ആസ് മച്ച് ആസ് യു ലൈക്ക്, ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ബൈ ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. രണ്ടും ശരിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ വാട്ട് ഡു ഐ ചൂസ് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. You will see the film, he has written nice dialogues, so I don't want to say it before he says it on screen. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവൊക്കെ അതിലുണ്ട്, ഡയലോഗ്സിലുണ്ട്. All the same thing. Why are you then wearing Senapati's uniform if you so believe in Gandhi? So he is also a man who doesn't take Gandhiji lightly. He takes him to be a very serious answer to today's questions. So you will see that in the film. I think you will get the answer. I hope. Yes, please. Kamal sir, ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ PM കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ എന്ന്. SJ സൂര്യ റീസെൻ്റ്ലി അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര വൈറലായി. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. സോ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Exactly. When we say that ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി എപ്പോലെ ഒരാളെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലത് ജനിക്കുന്ന കഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കിയോ ഒരാളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. അയാൾക്ക് ഇവിടെ അകത്ത് കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് he might be the next Gandhi, but we have to recognize it. That starts with that airline counter guy who says, I'm sorry. They said, we'll connect you to the PM's office. He said, okay, give me, I'll talk to the PM. Aa dhairyam, valor, I appreciate it. Other people were slightly upset of missing the flight, but we've got the right track. Flight miss out, but journey we've got it. That is what I was saying, and I meant it seriously. And this film talks about that. The onus of honesty cannot be always transferred to somebody else. അയാൾ ഓണസ്റ്റായി ഇരുന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്
എന്ന ചോദ്യമാണ് ആവശ്യമായ ചോദ്യം. That question is asked by the film. The answer is shown in the film. So that is very important for me. And thank you for saying that. But that is not a PR we planned. It happened. And we all Indians who are honest become our champions. Shankar sir, நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் நடித்து காட்டுற விதம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். யூ ஆர் அன் எக்ஸப்ஷனல் ஆக்டர். கமல் சார் கூட எப்படி அந்த காம்போ ஒர்க் ஆகும்? அவருக்கெல்லாம் நடிச்சு காட்டணுமா சொல்லுங்க? ஒன்றும் இல்லை, கதை சொல்லும்போது வாங்கிக்கிறாங்க உள்ள, சீனை படித்து பார்த்தாலே போகிறோம். அவங்க வந்து என்ன வேணுமோ கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு சின்ன இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும்போது மட்டும் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். நம்மலாம் ஒன்று அவருக்கு வந்து நடிப்பு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை. தவிர ഞാൻ കണ്ടത് സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. Director he calls for a Bobby Simha, he calls for a Siddharth. He only looks at the photograph and decides this man will play. He wants that voice, he wants that face. I have never seen him act and show. He only saw the positions. He wants the quality to be of that actor, and that is the job of an actor. That is why we are paying so much to the actors, not so that the director can up his BP by conducting every actor's role. The best part of an actor is to bring the best from every actor, however small he is. And you will see that in this film. There are certain scenes, and even in the next part, there are certain scenes where small actors would have excelled. கூட நடந்த ஒரு டிஸ்கஷனில் தான் இந்த மீசை வேணாம், அப்படி க்ளீன் ஷேவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது உண்மை, அது சாரோட சஜஷன். ஆக்சுவலி அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் தாத்தால சில, because we didn't know that Senapati, we didn't know how big Senapati is going to become. That day we made a decision. Then Sujata sir and he sat and said, why did the old Senapati has a young Senapati has a mustache? They will ask this question. That there is a dialogue. டைலாக் இல்லை, இப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருது. என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் வச்சுருப்பேன். மீசையோடு எப்படி இருக்கும், மீசை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும், அப்படிலாம் ஆப்ஷன் வச்சு எது நல்லா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்னா, இந்த மீசை இல்லாமல் அது ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்த சேனாபதியை பார்த்து அசந்துட்டோம். பயங்கரமாக இருக்குது. எடுன்னா தாட்டே போல் இன்னொரு ஆப்ஷன் அந்த மீசை வச்சு பார்க்கணுன்ட்டு. ஸோ அப்படி எடுத்தால் மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறமா then they thought about it. Then they added a dialogue which is actually very emotional, where he said, I took off my mustache because it will poke you. Now I will kill you. That became a very important part of the film. அது அந்த படம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பையன் செத்ததுக்கு அப்புறம் மீசை வச்சிருப்பார் லாஸ்ட் சீனில். ஸோ அந்த மீசை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേക്കപ്പിൻ്റെ ടൈമിങ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഗെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അത് ഒരു ടൈമിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? അതോടൊപ്പം തന്നെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? No, it is like കേരളത്തിൽ വന്ന് തയ്യവും കഥകളിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത്, you don't have to say. There are people who lie down and sleep while makeup is being made. That is a tradition of Kerala. Much before Hollywood, much before everything else. So here it was easy. I've seen my guru, Mr. T.K. Shankar, prepare for Abhayar, a play for which he didn't make wealth overnight. But for a play, he'll come at 3:30 in the afternoon and he'll be ready at 6:30. It's for a stage and he'll do it every day. So avodekka padichu vanda aalana. That time is not of but you must see, it won't, the play will get over in 3.5 hours, but shooting will take 50 days for a normal film.
If the Senapati character comes to the set only at 10 and has to leave by 3 or 4, because even if he stays, a makeup won't look good in camera. So that is the time space. So that is the most difficult logistic problem we had to face. It is not a sacrifice, because the kind of stardom and the success that a film can give an actor, anything is not too hard to do. So that is what I am trying to do. And this film, thanks to makeup technology, from 4 to 5 hours to 6 hours, it's now come down to 3.5 hours. First day, it will be 5 hours, 5.5 hours, because we are still working. Some afterwards, the time goes down. And from this film, I think for this part, I must have done about 70 days of work with makeup. But the director waiting and leaving the scene halfway because of makeup and catching up the next day, ഇതൊക്കെ ടെൻഷനാണ്. But we, and logistically, മഴ, വെയില്, COVID, accidents, എല്ലാം കൂടി you will have to put it in your schedule, and we managed to do it with nearly 300-400 people helping us from various departments. Kamal sir, ഇതിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആക്കി നാരായൺ കോമൺ മാൻ ഫിഗർ ഈസ് ദാറ്റ്. സോ അത് ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ശങ്കർ சார்? அது வந்து ஒரு ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் கார்ட்டூன், இந்த காமன் மேன்ற கார்ட்டூனு. அந்த கார்ட்டூனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெய்லி நாட்டில் என்ன நடக்குதோ அதை கொஞ்சம் காமிக்கலாகவும் சட்டைரிக்கலாகவும் ஒரு கார்ட்டூன் போடாது. அது ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ நடுவில் இப்போ சில வருஷங்களாக அது வர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய அந்த காமன் மேன் கார்ட்டூன் வந்து ஒரு டூலாக பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து 3D அனிமேஷனில் அந்த கேரக்டர், அந்த வெறும் கார்ட்டூன் தான் 2D நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. அதை வந்து ஒரு 3D அனிமேஷனாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து சில காட்சிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அண்ட் மோஷன் கேப்சர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க, குரு சோமசுந்தரம். என்ன ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு படத்தில் சில கேரக்டர்லாம் கொடுத்தேன். அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார். சின்ன கேமியோ வந்தால் கூட ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார். நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவேன். படித்து பார்த்துட்டு பிஏ யோசிப்பார், சரி சார் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு. அந்த மாதிரி 2-3 படங்கள் பண்ணல அவர். ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் முகம் வராதுன்னு தெரிஞ்சும் இதை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சார். சச் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட். அவருடைய வாய்ஸ் வரும், அந்த காமன் மேனுடைய குரல் வந்து அவர் டப் பண்ணியிருக்கார், அவரே தான். സൂപ്പർ. ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അറിവിൽ എത്രയോ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, എത്രയോ വ്യവസായങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യവസായിയാണ് സാർ. അതിനിടയിൽ സിനിമ പോലൊരു വ്യവസായത്തിനോട് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടം കാണാൻ ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ 2 പോലെ, ലിയോ പോലുള്ള വലിയ സിനിമകൾ സാറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും ദൃശ്യമികവോടുകൂടി അത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സിനിമയോട് എന്താണ് ഗോപാലൻ സാറിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഇത്രയും ബിസിനസ്സുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ? കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളും നല്ല സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല പ്രൊപ്പഗൻഡ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു കലാകാരന് ഒരു കല മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരാനുള്ള കാരണമാണ്. Hi Shankar sir. Actually Indian ഫസ്റ്റിൽ AR റഹ്മാൻ സാറാണ് മ്യൂസിക് വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇത്രയും 11 പ്രോജക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് അനിരുദ്ധിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ஆக்சுவலாக வந்து 2.0 படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதில் வந்து அந்த பேர்டு கேரக்டருடைய விஎஃப்எக்ஸ் அது சரியாக செட் ஆகலை. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியில் கொடுத்தோம், அது சரியாக செட் ஆகலை. திருப்பி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து
வேறு டிசைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது. இப்போ அதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு 1 year கேட்டாங்க அந்த பேர்டை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த 1 year எனக்கு வேலை இல்லை. ஏன்னா எனக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு 1/2 hour அவங்க அனுப்புகிற ஷார்ட்டை பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, என்னுடைய ஃபீட்பேக் என்ன, கரெக்ஷன் என்ன, அது சொன்னால் போதும். ஐ ஆம் ஃப்ரீ. அந்த டயத்தில் வந்து இந்தியன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபெப்ரவரியில், அதாவது அந்த 2.0 ரிலீஸ் ஆனது நவம்பர், ஃபெப்ரவரியில் இந்தியன் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா பிளான்லாம் பண்ணிட்டோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ரஹ்மான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அதுவே ஒரு பெரிய பேர்டனை நான் பண்ண படங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண எஃபர்ட் போட்டு பண்ண பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து 2.0 தான். இப்போ அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு 5 சாங் கம்போஸ் பண்ணுங்கன்னா அவர் பயங்கர பேர்டன் ஆகிடும், கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டம். அதே நேரத்தில் இப்போ அனிருத் வந்து தொடர்ந்து அவருடைய மியூசிக்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன். மெலடி சாங் ஆகட்டும், வெஸ்டர்ன் சாங் ஆகட்டும், இல்லை நம்ம மாஸ் சாங் ஆகட்டும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் ஐ தாட் ஐ ஷுட் கோ வித் அனிருத் ஃபார் தட் மூவி. So I'm connecting one more question. நீங்கள் எப்பொழுதும் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் விஜிலன்ட் தீம்ஸ் எப்பொழுதும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தோணுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? மீன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் படம் இருக்கிறதா? நான் மற்ற படமும் எடுத்திருக்கேன். காதலன் பார்த்தீங்கன்னா அது லவ் சப்ஜெக்ட் தான். ஜீன்ஸில் வந்து மருந்துக்கு கூட சோஷியல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது. பாய்ஸ் எடுத்தேன், அப்புறம் எந்திரன் எடுத்தேன். எல்லா ஜானரும் பண்ணணுன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. இன்னொன்று, நான் எப்போவுமே என்னை வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் வச்சு படம் எடுக்கிறேன். ஐ மீன் காமன் மேனாக வச்சு தான் படம் எடுக்கிறேன். இப்போது நான் ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ், லோயர் மிடில் கிளாஸ் பையனாக இருக்கப்போ நான் பார்த்த விஷயங்கள், என்ன அஃபெக்ட் பண்ண விஷயங்கள், நான் பாலிடெக்னிக்கில் சேரும்போது எனக்கு வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு, பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நான் கொஞ்சம் அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ அது வந்து மைண்டில் தங்கி போச்சு. நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நான் பிக்சரில் கொண்டு வந்து வச்சேன். ஏன்னா நம்ம வந்து லைஃப்லேருந்து தான் எடுக்கணும் படம். அந்த லார்ஜர் தேன் லைஃப், அப்புறம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்லாம் வேறு. பட் பேஸ் வந்து ஃப்ரம் லைஃப். அது என்னுடைய லைஃப், என் லைஃப் மட்டும் இல்லை, என் கூட படித்த பசங்க, பக்கத்து வீட்டில் எல்லாருமே தே ஆர் கோயிங் த்ரூ திஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து லைக் என்னால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். சார் கமல் சார், ஒரு ஃபன்னி क्वेश्चन ചോദിച്ചോട്ടെ? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? நீங்க சொல்ற அதே பதில தான் நான் சொல்ல போறேன். நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா, அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் நீங்க சொல்லுவீங்களோ அதே மாதிரி பதில் தான் சொல்லுவேன். இன்னும் கண்டுபிடிச்சு முடிக்கல, நான் டிசைட் பண்ணல. ஒன்லி மை லைஃப் வில் பி மை மெசேஜ், லைக் காந்திஜி said. Sir, huge movies ആയതുകൊണ്ട് the other directors might not be able to pull that hard. Like അത്ര വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. But for you, it was never been like that. Let me tell you, when Shankar sir came to me with Gentleman, we don't know how big it is. When he came to me with Indian, he big എന്നുള്ളത്, it's in the idea. It is not a film, അതിൻ്റെ ചെലവല്ല is going to make the film big. So it's very wrong to say the other actors പേടിക്കും. ശങ്കർ സാറിൻ്റെ അവിടെ ജോലി. It is a big film. He is taking you to that level of collection. അത് കച്ചവടമാണ്. The next man should beat that record or come to that record. അത്രയേ ഉള്ളൂ. That has nothing to do with talent, either Mr. Shankar or the actor. That is the collection that Gopalan sir says, that 638 prints, and it has collected very well. It is the best in Shankar's career. Now that is not a down for him. That is an enthusiasm for him and me. It would not, അയ്യോ ഇതിനും കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടിയും വരില്ല, സങ്കടവും വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ അപ്പ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ രംഗത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 19 പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന നടനാണ് ഞാൻ.
ഇന്ന് 638 എന്തോ. That will be the growth or there will be no growth. I have seen much more talented actors than me who have never had an opportunity of even meeting Shankar. What are we going to say for that? That is not Mr. Shankar's fault nor his fault. Sometimes it happens like that. We'll have to get worried about these kind of tragedies and see that they don't happen every time. I know, really. Let me tell you of one Malayali actor. None of you who are below 40 will remember him. His name is Surazu. He's a friend. He's an actor. Soman and I were friends. He did the MA twice, I think, or something like that. He was in the Air Force. He is a Kuchipudi dancer. And we used to have Malsarangalaka, Nyan, Bharatanatyam, Kuchipudi, whatever I did, he could do. He's a fantastic writer. Do you remember him now? Surasu, sir, is it? Surasu. Surasu. Yes. Many will know. If you ask Balachandran Chullikadu, he will tell you about Surasu. This is not his stage. I brought him to the stage. The truth is, Surasu is a great artist, remembered even after his death. He died in a railway station. Soman went and identified his body and called me to tell. Now Surasu died in the streets. So this is the tragedy we must try to avoid. I have brought the story to another tragic end instead of a smile on all the faces. But these things also happen, and this is a happy moment that budget, talent, and distribution comes together. How many times does it happen in the film industry? So when it happens, let's celebrate it. And also remember how we have neglected great talents. That is why we are proud of Nedumudi Venu being in the film. Because Nedumudi Venu is, you could have made 10 films, 100 films with Nedumudi Venu as a lead man. He is star material, but we kept him in the character material. That is the truth. But Nedumudi Venu is capable of what all we can do and a little more. Dance he will do it. I know, I've seen him do it. So that is the way it is. So I'm answering the long, giving you a long answer because the camp because Indian 3 ഉണ്ട്. So that is what I'm trying to defend. So can we have any new, anyone who would love to do? We'll have 2 more questions and we'll wrap it up. സർ, കമൽ സാറിനോടാണ്. ശങ്കർ സാറോട് പറയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല തവണ ഇന്ത്യൻ 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമൽ സാറിനോടാണ്, ഈ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ 1 ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം എത്ര തവണ സാറ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സേനാപതി എന്നുള്ളൊരു ലെജൻഡറി ക്യാരക്ടറിനെ തിരിച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ? അല്ല, ഞാൻ ഡബ്ബിംഗ് സമയത്ത് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ 1 സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ബട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഐഡിയ ആൻഡ് വി ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ 28 years, unless the story is good, it is difficult to convince you. So that is where it started. That is where the first question started. And he thought of it, we thought of it, but we never dared to go near. Sometimes the product becomes bigger than us. Then he dared to come up with another story. Adi eniki ishtapettu. So we agreed. Njan ketappo 2 and 3 together. So I like the whole format. Now it has become another 3rd franchisee, which I am happy. As far as I am sure Gopalan sir will also be happy. Siddharth. Hi sir, myself Suhana. I just want to know how long we need to wait for the Indian 3 again.
How long you'll have to wait? Indian 3. For Indian 3, how long is the time? How long is the wait? Yeah, it's possible within 6 months if everything goes well. If the VFX works is done, it's possible. And additionally, one more information I want to give. You can see the trailer of Indian 3 at the end of the Indian 2 movie. Thank you, and we are just wrapping up the session because Kamal sir and the whole team needs to be there over there. But you just missed few opportunities. You got a lover boy over here, Siddharth. You didn't ask many questions. Even so many other questions you were supposed to do, you didn't ask because we have like when all the questions were to Kamal sir and Shankar sir. We would have loved to ask more questions, but we have another event also over there. And thank you everyone for being here, and we'll just pose for a picture for the whole team together. കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ വേണ്ടേ? അതാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ ഇപ്പോൾ നെഗോസിയേഷൻ തുടങ്ങി. Just for a picture, yeah. കുഴപ്പമില്ല